Так. Теперь тебе надо сделать так, чтобы он их снял. Если правильно сказать, я этого больше не выдержу. Фриздев, больше не выдержишь. Насколько я туплю на стриме или вот. Или скорее всего такой работы. Да я понял, да. Надо что-то с птичками сделать. Hey, yoo-hoo, hello. Yeah? How's work? Everything's calm here, except for those strange radio calls from this Clete, that was a... I have to... No chance. The radio... You should... Так. I'll be going then. You do that. You shouldn't be here anyway. I Да я totally понял, что он так agree. снимет наушники. Но что нужно сделать, чтобы он так... Я же сейчас не могу голубей-то отправлять больше. Хотя... Да, этот чувак там занят, ему не до меня. То есть это робот? Пойдем поговорим. Чувак. Нет, не надо подсказку. Тихо, сейчас разберемся. Кстати, пьющая птичка — это штука, которая выспукивает сигнал азбуки Морзе, насколько я знаю. Так, не, это мне не I'll надо. leave it like this for now. Maybe this helps. Так, можем мы ее поставить. The planet's magnetic field doesn't Да, influence естественно, не this, влияет. and using that, I always manage to keep people from sleeping. Голуби, кстати, классная вообще. Но оператор не подействует. Что здесь есть? Провода. Провода! На Т и на П. Ах ты, блин. Подсказывает. А у меня таких вещей нету на Т. Да что ты, блин. Ладно, я дам им Г. I don't have to crossbreed them. Может, с котятами? Hey, I don't abuse pets, and in exchange, they're more than happy to help me with my experiments. В общем. Хотя... It doesn't have to be siphoned. It doesn't have to be siphoned. Эспрессо ему вряд ли понадобится. Успокоительные. Нет. Так. Может, воронку к нему? This guy couldn't make head or tails of this. The only things Понятно. he knows is those thingies. Итак, смотрим. Есть провода. The point is, Мишка там, бедняга. Провода куда-то уходят. Ну, здесь мы больше ловить нечего нам. Я полагаю. Будет приемник. Полка. Коты. Уходим пока сюда. Может, поговорить с Лотти. hello, Lottie. You again? You again? Телефонный звонок. Do you know where I can make a radio? You should. I'll skedaddle. Don't. Не-не-не-не. Куда еще подсказки? Ты во что? Я лучше все локации оббегу. И подсказки. Я быстро. Ничего нового. Ничего нового. Окей. Дальше. К себе домой не пойду, там скучно. Так, на станцию спасения. Дерево. О, кстати, в медицинском шкафчике не копался. Но это, наверное, говнюк не даст. Давай. Возьми. Ну. Может, огнетушитель? It's too heavy to lug around. Doesn't matter though, because I'm always cautious. Так, веселящий газ, дерево. Что он там по поводу дерева-то? Это сказать. It's the last tree left. I mean, Да, ясно. Ханок. Ты же здесь не просто так сидишь? hello again. Hey,
Сладкоежка, да. Uh, Просто так. bye. Пойдем поговорим с... Говорит и телефон. Мне прям интересно, я, по-моему, по нему еще не разговаривал. Хлам. Это брали, это делали. Это все. Окей. Так. Не спускайся в город, ты стоишь. Inspector Gizmo speaking. You have an emergency to report? Yeah, it's me. Still about Tony. The emergency phone is for reporting crimes only, Rufus. Please don't block the line. The operator is already stressed out. Что за подсказка такая? Так, Мэри именно нужно больше. Блин, там все вещи могут появляться по новым, мне кажется. Хотя... There, I can see it clearly. Grit and there. Clear. Черт, я пропустил подсказку. Inspector Gizmo, you have an emergency to report. Yeah, it's me. The emergency phone is for reporting crimes only, Rufus. Please don't block the line. The operator is already stressed out. Inspector Gizmo speaking. You have an emergency. Yeah, Please, the operator. Точно. К мэру. Next, please. Это не то. Телеграф. this technology is a catastrophe. Точно. What I'm planning with it really is worth a headline, but I don't want to let Точно. the cat out of the bag. Ну What поставь. I'm planning with it really is worth a headline, but Он же I don't сдох. want to let the cat out of the bag. Чё, готов, что ли? I bet their message makes more sense than anything low-tech ever typed. The operator will thank you. Подожди. Подожди. Давай, пусть быстрее работает. Я злодей. Ох, злодей. Так, пойдем к оператору. Ой, смотри-ка, злой. Hey, Злой. yoo-hoo, hello. Oh, it's you again. Make it snappy, I'm busy. How's Работа. work? I have no idea what's going on today. Someone is keeping one of the lines busy all the time. I hardly have time to catch my breath. Can I transmit now? Not from this device. Where can I make my call Откуда from? еще Is можно it звонить? local? No, long distance. Huh, good luck with that. Besides this device, there's only one reserve system in the vault of the post office. Okay. You want to break it? I'm beginning. You're suffering. What do you mean suffering? Who's suffering? All right. Don't Oh. you get tired at some point? Well, in fact, there's more traffic than usual today. But as long as it's only one line that's permanently busy, I can handle it. I'll be going then. You do that. You shouldn't be here anyway. I totally agree. Ой-ой-ой. Опять я за эскип схватился. Так, у меня остался один код, во-первых. Во-вторых, у меня есть коварный план. Да, я понял. Да. Первой части из 5 ты сделал, чтобы ты получил наушники. Одну часть из 5 ты сделал, чтобы получить наушники. Одну часть из 5? Да ты издеваешься. Из 5. А там 5 линий, точно. Ах ты ж, блин. Inspector Gizmo speaking. You have an emergency to report? Yeah, it's me. Я понял. Still about Tony. The emergency Да, phone да. is for reporting crime. Please, the operator.
Подожди. No reason to be alarmed. I've got everything under control. Кота? No reason to be alarmed. I've got everything under control. Где-то стоят еще 5 передач, 5 этих проводов. Окей. Он говорил, что можно звонить вот здесь, с аварийного. С телефона у Гизма. Кто не помнит? Секунду. Так. Еще раз, чувак. Сверху. Hey, yoo-hoo, hello. Hmm? Oh, it's you again. Make it snappy, I'm busy. Can I transmit now? Not from this device. Where can I make my call from? Is it local? No. Ha, besides, Oh, you Ладно. Can I have the headphones now? What? I need those for... So don't... I'll be going then. You do that. Да, You про это shouldn't не be here не anyway. скажет. I told... А кто говорил-то про то, с кем он связан? Ты человек, вот в этот микрофон я могу сам сказать. Нет, вот это не надо. Так, бедный копыль. Так, вот здесь мы поставили. Зал заседания. Мне прям интересно, тут кнопочка еще была у мэра. Вот это вот на коммуникаторе. У мэра 2 части, да, я так и понял. Next, please. Мгм. Вот и я о том. Что, походу. Next, please. Next, please. Да. Хорош. Next, please. Так, у мэра 2. Я тоже так понял, что у мэра Next, 2. please. Next, please. Бедняжка. Глори. Так, Next, please. теперь бы по проводам ориентироваться, но неудачная мысль на самом деле. Так, у этого в доме нет телефона, пойдем в дом Тони. Этот мне звонок мне прям интересно. Дверной звонок. Судя по этой коммуникации. Сюда что повесим? На улице. На улице телефон 3, а еще 2. Maybe with this. Yikes! Попугай? Maybe with Попугай this. классно разговаривает. Yikes! Точно. Попугай разговаривает, и потому мы тебя можем повесить сюда. Ну вот если бы я был Руфусом, я бы, наверное, так сделал. Inspector Gizmo speaking. You have an emergency to report? Rufus has stolen the squares off the children's merry-go-round. Rufus! I should have thought as much. What else do you know? Rufus has caused a nuclear meltdown. Rufus has stolen the antennae of Miss Inkle's tractor. A little slower, please. I can't follow you. Could you repeat that, please? I don't know if this was such a good idea. Oh, well, it'll be all right. At least the line is busy now. The operator will be overjoyed. What else do you know? Все, то есть мы загрузили 3, ему достаточно, он, наверное, сейчас криканет. Next, please. Rufus abused the harvester to Раз, steal два, три. files from the town roof. His nerves are worn to a frazzle. Rufus is no good. Please. Rufus Он has stolen плачет. the... Он плачет. Нам туда. Ты говорил 5. Ready to go. Hello? Is anyone there? Hello? Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant caused by a flock of stampeding... Cletus! Come on! Your love is the most wonderful gift. Cletus? Cletus! Rufus is the most wonderful gift
They call him Rufus. Rufus. Searching for my fiancée. Calling all inhabitants of Deponia. Hey, wait a second. Name is Cletus. I am searching for my fiancée. Possibly she is... Cletus? Cletus! Is that you? This is Rufus. Can you hear me? Hello, Rufus? Are you on Deponia? О, а вот и интерактивчик. Of course Конечно, I'm on на Deponia. Deponia. And where are you? On the Organon Cruiser? Or Elysium? That's none of your business. Мне нужны ответы прежде, чем мы поговорим о твоей невесте. Ну, я такой, знаете, нехороший человек. Ха-ха-ха-ха. Или я нашел твою невесту. I found your fiancée. Are you sure? Of course I'm sure. Tall? Long hair? Brain implant fell from a passing Organon Cruiser. She asked about you. Believe me, she's your fiancée. What's your price? Прайс? Цена? За что? Чтоб ты взял меня на Elysium, деньги, много денег, я делаю это не для себя, я делаю для Гоал. Ни одна награда этого не стоит. First, I need some answers. Answers? Depends on what you want to know. Вот это вот хорош. Вы правда помолвлены? А, ты правда с Are you Элизиума? really from Elysium? Of course I am, but I don't get why you should care where I come from. Как она там? Ну действительно, какая разница? What was как your она там? fiancée doing on board an Organon Cruiser? That's none of your business. But isn't it a bit strange that a woman from Elysium was... Don't worry about things that go far over your head. Let's get down to business. Окей. Are the Organons planning something? Why do you want to know that? Listen, never get involved in matters of the higher spheres. You'll never understand what's happening up there above your head, let alone influence any of that. Don't even bother to try. Даже, говорит, не пытайся повлиять на это. Has your fiancé always been a bit odd? What? What are you talking about? Nothing. Forget it. Nothing. Forget it. Okay. Let's assume for a second that your fiancé is suffering from a kind of concussion. A concussion? Yeah, but purely hypothetical assumption. Then you shouldn't waste time and get her to me. You'll be very sorry if you've hurt her. I need her brain to be fully functional. You really love her, don't you? Как What's она it like там? on Elysium? Все-таки я вас Well, спрошу. it's not as dirty and uncivilized as down here, and the people are less annoying, too. Brilliant. Sounds like the perfect place for me. And you two are really engaged? Why are you asking me that? Nothing. Forget it. Oh, just chewing the fat. Твоя невеста, не случайно сестры. Я думаю, спросим. Does your Хотя- fiancé have a sister by any chance? What are you talking about? Oh, it's just a just a thought. You should spend less time thinking. Seems like your head isn't up to the task. No further questions. Very good. Maybe we can go back to the matter at hand. Of course. Where were we? You wanted to make demands. What do you want in return for my fiancée? Деньги? I want you to take me with you to Elysium. Impossible. Well, that's my price. Either I can come along to Elysium, or... Listen, I can't take you to Elysium. There must be something else you need. Я на Элизиум хочу. No, I want passage to Elysium or nothing at all. Well, then you'll get nothing at all. Well, if that's what you want, you can go ahead and cancel your wedding. Wait a minute. Maybe there's a way. I knew it. Bring gold to me. We'll meet at the lower ascension station at the shore of the rust-red sea tomorrow night. I'll be waiting on top of the platform. Do you think you can make it there? Tomorrow night? Well, I don't know. If, I thought you wanted to get to Elysium. What didn't you find gold after all? Well, I did. I did. Well, then we have a deal. I'll meet you after sunset. Cletus, over and out. Just, wait a second. Cletus? Okay, upper ascension station. Down on the... up on the lower ascension station.
up on top of the platform. Huh. Easy as pie for a guy like me. Elysium, I'm coming! Вообще-то, мне кажется, либо мы не так все послушали, либо... Вообще печаль. А можно я заберу микрофон? Мало ли. Тетка все еще... Ну ладно, окей, уходим. Уходим, идем к Гоал. Хей. Оп! Она. But where's Goal? What the? Hey, what are you doing? Gizmo! Son of a... Look at you! Finally, I brought you to justice. What is that supposed to mean? It's me, Rufus. And believe me, it was not easy to solve this case. The case of your missing IQ? No, I'm talking about a series of crimes that have been committed this very morning. Ever since that girl appeared, our community has been in turmoil. Arson, sabotage, disrespectful behavior toward the authorities, You don't have any proof of any of that, you stupid idiot. theft. I'm innocent. Yeah, okay, let me rephrase that. If I am guilty of any crime at all, then that crime is love. Everything I did for Goal. Where is she, by the way? Has she gained full consciousness yet? No, but she needed more room. She's with Mr. Wenzel. What? That treacherous toad? That's unfair. I found the Elysian. Me! It was me! Опачки. Who found the Elysian? Wenzel found the Elysian. It was Wenzel. None other than him. Excuse me, but who are you? My name is Argus, Bailiff Argus, Organon Prime Administration. Ooh, the prime authority in my office. And I forgot to brush my teeth. How can I be of help, bailiff? I heard you have an Elysian woman in custody. These are community matters. Is that so? Interesting. What if an Organon search party was to reduce your community to rubble? Would that be community matters as well? Don't let him threaten you, Gizmo. The girl is with Mr. Wenzel. Gizmo, no! You'll find his house below the water tank, right next to the town gate. Thank you, Inspector. You just saved your community a lot of suffering. Ах ты... Yeah, Трус. really. Well done. Shut up. Все, я в тюряге ГГВП пишем, да? Я хочу подобрать бурмашину. Почему я потерял? Окей. Что делать, что делать? Номерок 63 нам еще понадобится. Успокоительное, кофе. Кошка тебе поможет. Да я знал, что кошка! Ну что ты в РСД прям в самый момент подсказываешь? К решетке? I don't want to let the cat out of the bag yet. Gizmo never understood my philosophy regarding the redistribution of wealth, although it's fairly easy from everyone else да, to я вот, короче. me. Тихо, тихо, решетка. Камера, решетка. Вот сюда. Nope. Knowing Gizmo, I suppose he'll confiscate my stuff soon enough. Ты, похоже, пошутил, да? Насчет кошки. Троллюка. Так, ладно. Или поможет. Куда еще можно? Нет? Огнетушитель, дерево. А что, если я сейчас вот кошку выпущу и будем за нее играть? I don't want to let the cat out of the bag. Шутил? Boy, how often did people around me carry that thing? На дерево? What? What was that sound? How the... Emergency! Отлично. Fire control mode activated. Фрездеп, хорош Firefighter Gizmo подсказывать. at your service. What happened? Where's the fire? Oh, Mr. Firefighter, my poor kitty climbed up the tree and she's afraid to come down. Don't worry, madam. I'm a professional. Come, kitty, kitty, kitty. Genius prevails. Хорош. Вы все еще на месте. Так, бежим к Вензелю. Мне кажется, надо бежать к Вензелю. Я поддернул кран еще раз.
Well, that's it for the freshwater reserve, I guess. At least it was for a good cause. Блин. Well, that's at least. Я бы залился с этих тварей. Wenzel! Ты смотри. Rufus, what are you doing here? What am I doing here? Ha! You know very well what I'm doing here. Where is she? Rufus, please, let me explain. No, you spineless traitor. It's not what you think. We'll see about that. Oh, Tony? You? Ах ты What ж! are you doing here? Me? I don't know. Finally at a loss for words? I don't believe it. But I don't care what you think. There is an easy explanation for all this. What? No! I don't even want to know. I don't even remember asking. Keep your gross secrets to yourselves. I just want to know where Goal is. Who's Goal? Oh, so your little lover boy here didn't tell you about his other conquest. Conquest? Wenzel, what is he talking about? And why are you dressed like that? Well, I thought, And who the heck is Goal? no one, really. I mean, she's not even working properly. What the... Where is she, Wenzel? I put her in the basement. in the basement? Well, I see that you two have a lot to talk about. Ну хорош. Have fun. Ох, Вензель. Ох. You used to have better Ребят, taste in 18+ words. You сразу. know that? I mean, Wenzel, I'm just taking a shower for crying out loud. What the heck is... let your new... And Why th... Ой, ё-моё. Ах, Вензель. Не понял. Какой душ. Хор... Goal! Маленький засранец, а он мне в Yeah, шкаф I know. засунул. Don't worry. I'll get you out of here. Open up! Organ on! But you're already inside. No excuses. The strong suspicion arose that you are harboring a member of the Resistance on the run. Rufus, what kind of mess is he in now? So, you admit your crime. We haven't been harboring anyone. He just burst in. Go ahead. He's down in the cellar. Uh-oh. I have to think fast. Ага. У меня есть шарик. No, I need something more hefty. А, потяжелее. Тихо. Как насчет... No, that'd take too long. Успокоительное? I'll Через have to воронку. stick the fun... Я не знаю. Какое видео? О-о, действительно. Imminent flare! Это здорово. Слушаем вторую часть. Now as it is written, our hero was smitten and rescued the maiden from impending doom. On a horse made of steel, evil guys on his heels, he rode with a girl into dawn's early gloom. She awoke by his kiss, well at least more or less, and the whole part concerning the uppercut scare can be pinned at least to some extent on her damaged brain implant. Anyway, in a big picture, who's gonna care? Huzzah, who's gonna care? Oh, what a pain in the... Ooh, you really could make yourself a bit lighter, you know? Araba, floppa baba. Yeah, you don't say. From bad to worse. Where are we, anyway? Hey, that's the old junk mine rail system. Back in the day, it was used to transport heavy loads to the lower ascension station. Oh, sorry, babe. Don't take it personally. Now, I just need to find some kind of rail car and a way to get Goal on it. Let's go!
Отлично. Видимо, вторая часть. Это была первая, я не знаю, сколько всего частей. Фрездев. Ну что ж, ну хотя бы как-то подсказывать. Оу. Горизонт. Можно смотреть на горизонт. А Гоал мы не будем брать, нет? Да твою за ногу. Я же даже не сохранился. Ну вот, ГГВП, выходим. Oh, that was quite a drop. Luckily, I fell onto the backbone of some poor sucker whose fall wasn't as lucky as mine. Ah, looky here. Seems like the bridge collapsed. Doesn't matter, though. It isn't the first bridge that I've torn down today. And gold. Oh, what am I gonna do with gold now? Damn! Ага, третья последняя. Ну, видать... Tetanus-inducing rust and unsecured power cables as far as the eye can see. Oh, time I got out of here. Ну, видать, с помощью вот этого вот крюка крана я подниму Гоал, помещу ее в тележку. И направимся в туннель. Не, в туннель мы... Есть еще к крану, есть сиденье, рычаг крана, предохранительный блок. Интересно. И воронка. Что значит вверх? Вот на эту платформу подняться, понял. Пойдем к крану. Huh. The unconscious woman in peril is caught on the other side of the canyon, and this is a rusty old crane for loading rail cars. Well, you don't have to be a genius to make the connection. Да, это точно. No matter what awaits me behind it, I'm prepared. Это что, сгоревший предмет? У нас ничего нет, опять же. Так, сейвимся. Типа третья часть. Так, предохранитель сгорел. Come on now. Nothing. Damn. Научиться управлять краном, да предохранитель сгорел. You're not supposed to put things on the back shelf if you're planning to break. Ладно. Давай вниз. Давай быстрее. Наверх. Угу, поднялись. That thing loads junk into the mine lorry. Да, when самый it's раз. here. Теперь пойдем в туннель. А вот и вагоне. Шахтерский мотоцикл. Крану. Путепроводу. Контрольный центр. Ёлы-палы, сколько всего. Коробка передаточного рычага. Фара. Шахтерский мотоцикл. Куча хлама. Поехали. Так, пойдем к контрольной центр. I'll save my telekinetic powers for later. То есть мы не пройдем. I'll save my telekinetic powers for later. I'll save my telekinetic powers. Телекинетический, понял. То есть мы наверх не залезем. Окей. Телекинез. То есть... Стрелки мы не переключим. Там... ну мало, я понял, да. If I had planned to be a trash hunter, I would have stayed in Kuvak. In any case, I'm not going to rummage through there. Ну как не... Что это за человек такой? No, I have to stop expecting quality craftsmanship everywhere. Не завел? Слабак. Так, ладно, пойдем сюда. Значит, наверх надо как-то залезть. Whoa, who's that? A rusty drain pipe, chewing gum, some floss. This will make a magnificent prosthetic. Dum-de-dum-de-dum. Interesting. Ты
все грязно. Tetanus-inducing rust. Oh, time I got out of. Так, скелет. Hey, you, come down from there. Oops. Да, действительно, упс. Too high. А, ключ высоко. Дверца. The box is screwed shut, as if a hex bolt could stop me. What naive dunces. Зеркало, блок, сигнальной лампочки. Здесь можно проехать мимо как раз. А в блоке сигнальной лампочки может быть предохранитель. Нет, просто сигнальная лампочка. Окей, значит здесь виски. Ох ты, виски. Блин, к внешнему повороту. Да вы издеваетесь, вообще. Чуть на вертолете. Таймер много нет. Блин, да я понял. Пойдем поговорим с доком. What? Oh! Hello. Ты кто такой? Why do you want to know that? Are you a spy of the Organon? What? No. My name is Rufus. Yeah, I know I sometimes come across as enigmatic and threatening, but... It was just a joke, Rufus. Of course you're not a spy, the way you're dressed and all. Huh? I'm Doc, handyman, trash hunter, spare parts dealer, brain surgeon. I own a small store on the floating black market. You might know my slogan from the communal broadcasts. Machine head, proper head, all the same to me. Visit Doc. Da-da-da-da-da-da. They call him Rufus. Yeah, I know that one. Запасные детали, хирургия мозга. Что ты здесь делаешь? А, да, фриздев, я тебя понимаю, что никто вообще просто так виски не дает даже в игре. Так что мне думаю, придется побороться. А, я и сам их. I'm a handyman myself. Правда, неудачник. A colleague. Very good. What are you working on at the moment? Roughly speaking, a plan to reach Elysium. Why, look at you, daring to try the impossible. I like that. There's a man who doesn't get distracted by the impossibility of the task at hand. Exactly. One who'd rather risk a bloody nose before he accepts that he can't break through a wall with his head. Yeah, exactly. I like you, Rufus. Always towards the sun. And when the wings start melting, he makes sunglasses from the molten wax. Yeah, I'm a pretty cool guy. Тебе не сделать так, чтобы ты смог забрать виски. Ха! Чё это? Хоть сейчас я его разведу. Spare parts and brain surgery? What a strange combination. You think so? I always thought that both professions are more or less in the same vein. Oh, I see. Like genius and madness. I'll take that as a compliment. But you're damn right. So what are you doing here? What does it look like I'm doing? Well, you look like a wombat ruffling through the trash hunting for food. I'm looking for spare parts. I knew that. Well, found anything yet? If you know what you want, you'll always reach your goal. Hey, that's my family's motto. Oh, no, wait. My family's motto was, it's enough to know how to light a fire. There will be others around who know how to operate an extinguisher. Да, точно. Is it far to the lower ascension station? No, not at all. Great. It's right behind this mountain of trash. Grandissimo. Right behind the unbeatable mine maze. Ёлы-палы. Terrific. Столкнулся с Just a проблемой. thought. In case a fellow handyman faced a problem, really just as a thought experiment. Handymen don't know any problems. Only challenges. Oh, my thoughts exactly. But handymen help each other out when they face a challenge. No doubt about it. That's the second most important rule of the handyman's code. Right after, ne'er show thy nail gun to the other handyman's wife, lest he'll show you his at very close range. Yeah, important rule. All right, shoot. What's the trouble? Подруга слишком тяжелая. Так. When the mine bike doesn't start, for example. You mean that rust bucket over there? What does it do? Well, it rattles a little, and then the engine dies. Ha ha!
It would seem that the good old wing brake parallel shank is inverted on the horizontal axis, inside the dorsal rump emanator once again, wouldn't it? Yeah, the parallel shank. Oh, you know, that always happens to me, too. You better be happy that it wasn't anything serious. That's no real problem for us handymen, right? No, of course not. I just wanted to get a second opinion. Why, really? How could there possibly be two different opinions about a thing like that? The avial power inverter is shot. And what a stroke of luck! I've just found one. Here you go. О, класс. Авиальный инвертор. Оп. Hey, great. Судя This по звуку, is там очень exactly большой. what I need, seemingly. What's wrong? Shall I help you fitting it too? No. Nonsense. Fitting an avial power thingy. I can do that in my sleep. Well, I did that once. The next morning my wife left me. Since then, I've given up sleeping on waterbeds. Is there anything else? Да, моя подружка слишком тяжелая, это, видимо, ей фитнес надо. My Имплант мозговой. girlfriend has a malfunctioning профессионал, brain чувак. implant. You've come to the right place then. It has to be destiny that our paths cross. Does that mean you can fix it? Of course I can. Perfect. But not here, I'm afraid. Oh, Just возьму bring тебя her с to собой. my practice on the floating black market tomorrow. tomorrow you say? Oh crap, that's too late. No. You can walk about for weeks with a malfunctioning brain implant without any serious long-term damage. My wife managed to go about her business with a charred frontal lobe chip for 2 years. 2 years? Yes, she could only speak gibberish. It's a shame that I didn't even notice. Is there anything else? My girlfriend is too heavy. Is that so? Well, I've just a piece of advice Да you фитнес ей need. надо сходить. Really? Yes, keep your hands off women like that. All you'll accomplish is a strained Really pelvis. Ah, thank you. Is there anything else? Имплант и... Nothing that I can't handle myself. Да. Very well. Все, поговорили. You want a job done well, you do it yourself. DIY for the win. Это что, Is that выпивка? booze? A handyman's best friend, yes. Steadies your hands and frees your mind. Lowers the inhibitions to get your hands close to rotating blades. And is as good a disinfectant as it is a painkiller. Go on, have some. There's enough for the both of us. У меня есть еще парочка нерешимых задач. I have some more challenges. Keep 'em coming. А, не, Nothing that I can't handle Да, myself. нет задач. Very well. You want a DIY? Обращайся за You женщиной. seem to know your way around women. Да. Ha! You've said it. Why do you ask? Мой друг знает одну девушку, может ли просто парень из Депонии тягаться с богатыми сеансами, что мне делать, чтобы привлечь внимание помолвленной девушки. Чек другой. Так, ладно. Do you think someone like me could Начнем get сначала. involved with a woman from Elysium? Oh, Rufus, like I always say, it's the same with women like it is with building a power inverter. You can attach a screw bushing to a spherical body, but never a clamp bushing to a cubical one. A friend of mine knows this woman. He thinks that she's really got something. But, well, she's kind of engaged. Oh my, Rufus, you sure know some weird people. Well, the situation isn't any more complicated than the assembly of a power inverter. As long as the mauve muff has to stay attached to the cubical body, there will never be an avial power inverter with a mauve muff. Makes sense, eh? говоришь, что такое? What was your first advice again? Didn't you listen? Well, you can attach a screw bushing to a spherical body, but never a clamp bushing to a cubical one. Так, понятно. Can a misunderstood but extremely laid-back guy from the wrong side of the tracks compete against a rich Elysian? Oh dear, it's always the same old story. Love may give you wings, but a dorsal power inverter still has more spokes on the bevel than a binocular one. That's
just how things are. Блин, надо заговорить, что это такое. All right, what can I do to catch the attention of a woman who's already engaged? Well, there's no recipe for that. But if you ask me, Опять про инвертор I'd tell энергии, you да? to take the Собака. power inverter as an example. 4 spokes, screws, 2 spokes, clamps. It's that easy. Подсказки к предстоящей загадке. Ah, forget it. I know more about women than anyone else. I see. So you're a ladies' man too? Well, I hope I could help. Давай Again, про женщин. about 4 women. подсказки. I'm already. Сейчас What запомню. was your Значит, первое. first advice again? Didn't you listen? You can attach a screw bushing to a Навинчивающий spherical изолятор на body, сферическое but тело. what was your? Didn't you? You can attach, but never Поставить a зажимной clamp изолятор на bushing to a кубическое. Не cubical может. one. Зажимной изолятор. А это навинчивающий изолятор. Сферическое. Второй. What was that second? Didn't you listen? As long as the Лиловая mold муфта muff остается has to прикрученной stay к кубическому attached, there телу, will never никогда be не an будет avial power реального inverter инвертора with a энергии mold лиловой muff. муфты. Да, лучше найти загадку. Я, Ah, наверное, forget it. I соглашусь с know тобой, more about FRSDF. women than anyone else. И вообще правильно I твой ник see. читаю? So you're a FRSDF? ladies' man too? Фриз? Well, Нет, Фрес. I hope I could help you anyway. Там бы двойной И было. I Мне have to пора? get moving. Be safe. Always use goggles. And visit me on the floating black market in case we don't meet here again. Может, я возьму у тебя виски? I was talking about one sip, not the whole bottle. Did I tell you that I have herpes? What the? So what's the big idea drinking from my bottle? I'm a doctor. Amongst other things, I can't afford any disfiguring infectious diseases. Who'd be willing to undergo brain surgery if I had one? Yeah, who would? Wipe the bottleneck clean at once and thoroughly. Okie dokie. Блин. FRSDF или FRSDF. Окей. Короче. Скелет. And the signalman seems to have set his last points. Больше ничего не могу взять у скелета? Или вторую ногу, например? Ah, one leg's enough. Ключ надо достать, во-первых. Вот эту штуку надо открыть. Лампу я уже скрутил. У меня есть лампа, нога скелета. С помощью ноги скелета я могу достать ключ. Too high. Doesn't matter. He started it. Реальный инвертор энергии. Да елы-палы. Грязное зеркало. Ладно. Пойдем Boy, к oh внешнему. boy, it's dark in here. Luckily, I have mastered the high art of sonar orientation. I just have to listen to the sound waves reflecting from the wall. Ooh, this is a wall. Да. Ha! Huh? The darkness must have distorted the sound waves. I don't have any other explanation. Короче, все понятно. Ну ладно. Что здесь? Сейчас могу я поставить себе или инвертор энергии? Вот, ребят, вопрос на миллион. Let's give it a try. Хотя какой-то миллион. Whoops. Oh, it's always the same with these ravioli inverters. I hope it's still functional. Так, иди ищи. Where's it gone? Oh, there, and there, and there, and here's another part that looks the same. Damn, what's supposed to be a part of it and what isn't? Хорош! Так. Кубический корпус. Сферический корпус. Конический корпус. You can attach a screw bushing to a spherical body, but never a clamp bushing to a cubical one. То есть... Ну, не можешь поставить зажимной на кубическое. Вторая возможность.
long as the mauve muff has to stay attached to the cubical body, there will never be an avial power inverter with a mauve muff. Да чтоб тебя, механик. As long as the mauve muff has to stay attached to the cubical body, there will never be an avial power inverter with a mauve muff. Будет так. Надо было как-нибудь... 4 spokes, screws, 2 spokes, clamps. Навинчивается, 2 лопасти зажимается. A dorsal power inverter still has more spokes on the bevel than a binomial one. Так, подожди. A dorsal power inverter still has more spokes on the bevel than a binomial one. Four spokes, screws, 2 spokes, clamps. Ну, окей. Ha! I can build a power inverter in my sleep. Off into the inventory with it. I wonder if I can assemble a second one. Да, смогу. Вот сюда. Нет? Нет! Not bad, Rufus. You're a natural. I'll just assemble the third one real quick. Мы просто угадал. С тем-то I все bet the нормально doc было по couldn't have done it логике. as brilliantly as me. С этим я угадал. Так, у меня теперь 3 инвертора, что ли? Ну-ка посмотрим. 3 инвертора. Дорсальный, биназальный и авиальный. Погоди, это не должен быть авиальный, авиальный был другой. And sit tight. Ha! I mean, of course it does. It's a piece of cake for a pro. Huh. If I invert a power inverter, will the current go straight? That's an interesting theory. As soon as I have my lab set up in Elysium, I'm going to look deeper into that. Huh. If I invert a... That's an... Все, окей. Мне кажется, сигнальная лампочка, галогенная лампочка. Хочу я скажу. Там темно. A warning signal on my mine bike? If I'm going to attach something, it'll have to be more self-evident, like a turbo thruster or an ejection seat. Да, понятно. Пойдем. Окей. Моя тяжелая девушка все еще сидит. Предохранительный блок. Крюк крана. And this, У коробки нет рычага. Да, вот у коробки нет рычага. Но это я потом спилю на рычаг крана. Сейчас посмотрим. Дорсальный This is beyond repair. Let's throw it out. What? Uh-oh. No, 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 no! Whew. Obviously, I don't want to invert this. Not again. Ага. Huh. If I invert a power inverter, will the current go straight? That's an interesting theory. Ну, что ты за человек? What?
Uh-oh. No, 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 no! Phew. Obviously. Not again. У меня уже есть рычаг. Ха-ха-ха-ха. Да ладно, с этим потом будет, конечно. Видим предохранитель там. Давай, ну, быстрее, ты чё, чувак? Да, рычаг. Скелет. Все просто. A dead conductor stopped on a stop signal. That's kind of ironic. Oh crap, it doesn't fit. Looks like I need a lever. They're not compatible. Neither in They're not compatible. Neither in Break a thing. I don't need a lot. As much as I might as I break a thing. I don't need. Чисто теоретически. Что-то не хватает. Виски? Может, куча хлама покопаться? I lost one power inverter, but found 3. Hey, business is looking good. Виски с краном? Ну да, наверное. Ключ. Для вот этой хер... Точно! Только у тебя предохранителя нет? Нельзя этого чувака поджечь? Hey you, hold this mirror, will you? Hey, you have to put in a little effort for this to work, lazy bum. Two doesn't matter. Понятно. Without an electric current, there's nothing to invert. Погоди. Погоди. Что там у нас есть? Дорсальный инвертор. I'll just attach it. Doesn't fit. I'll have to access the fuse box for that. Вот этот. Угу. 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 Что-то не хватает. Вот, видимо, мы пройдем контрольный центр, дернем за рычаг, что-то там появится. Ну ладно. Может, что-то у крана есть? You look hot, babe. I mean, even with as a gent. На вагонетке прокатиться? Да я что-то боюсь один. Надо лампочку поставить. Let's give it a try. Я не хотел. Like a kitten with asthma. A cool, exploding asthma kitten. Слезть, ехать. Да? Ехать. Off we go! У меня, по-моему, света нет. Yippee! Whoa, a lever! Woohoo! Wow, what a ride! Wonder where I am. Hey, wait a second. This looks exactly like the starting point, only I'm facing the other direction. They must have arranged the tracks symmetrically, or I must have gone in a circle. Опа-на. I knew this would happen. Кнопка шахтерским циклом. Давай, тряпку возьмем. Locked. А у меня есть нога скелета.
The trackman obviously planned to never set foot in here again. Well, he should have hung himself out. Панель управления. Итак. Не подойти? Ah, yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Нет. This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter, though. I can't take off without Goal anyway. Чё сделал? Yippee! Yaha! Again, the lever! Идем в туннель. Точно. Так, значит, сейчас... У нас теперь есть сигнальная лампочка. Давай-ка мы тебя вкрутим. Nah, one warning lamp is one too many already. А, там вторая, что ли? Да, галогены, что ли? It's bright enough here. I can see everything. Levers, shut everything. Что за рычаг? Кто дёрнуть хочет? Ага. Кнопка. Here! There really was a secret passage. I wonder where it leads. Top notch! Ну, теперь у меня есть веселуха. Так, эта штука включает свет. Too high. Doesn't matter. It's damaging to one's health to work over one's head. He stepped in it so he can wipe it off himself. Ugh, dirtier than before, like I always say. Huh, this dry cloth just spreads the dirt around. Must be broken. Сухая тряпка. A dirty old... Every Протри, говорит, вискарь Dirty тряпкой. old rag. Every respectable handyman has one of these. Так, вернемся еще в контрольный центр. Посмотрим, что здесь есть. Ага. Индикатор. This says I haven't loaded enough trash to be able to switch the points. That doesn't matter, though. I can't take off without Goal anyway. Это кнопка какая-то. Опять. This bike isn't heavy enough, but I still have to load up Goal. А, ну как раз, да. Так, шахтерский мотоцикл. Да, панель управления, почему бы нет? Рано, видимо, еще, да? Что я здесь нашел? Ну, тряпку. Ну, вискарь пойдем почистим, да? Окей. Я же сказал, что это у него типа заболевание. Clean. Now I have a cloth soaked in alcohol. Тряпка, пропитанная спиртом. Может, это галоген? Hi there. Do you come here often? Отлично, есть чистое зеркало. Hey, you. Hold this mirror, will you? Hey, you have lazy. Mirrors are very good for... Yeah, yada, yada, yada. I don't need any lectures. Of course not. Для чего надо? Пройти с тобой.
Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. Ну, значит, надо зеркало установить куда-то сюда. Скорее всего, повесить. Hey, you, hold this mirror. Hey, you have to put lazy. Не все так просто. Надо, чтобы свет падал на зеркало, а зеркало пошло в туннель. Так, это мы не можем открыть по-прежнему, даже не можем достать скелет. Как бы мы достали скелет? Может, что-нибудь произошло? Скелет опустился. И свет горит. Don't drop it, you hear? И ключик. Теперь с помощью ключика мы можем открыть дверцу. No, doesn't fit. And once again, I'm one. Так. Теперь наверх. Рычаг дергает. Скелет поднялся. Идем в контрольный центр. У нас есть ключик. И гаечный ключ. Ха-ха-ха-ха. Теперь-то я могу включить. Гениально. Берем гаечный ключик и открываем дверцу. Предохранитель. Так это, сейчас же свет не включится. А, инвертор, ты прав, точно. Логично. Биназальный и дорсальный. Какая разница? Да? Let's see. If I install the power inverter here, the signal is doing the exact opposite of what the signal light is. Все, отлично. И свет горит. Huh. The bright light stabilizes the sound waves. I can see in the dark. Ouch! Вот же ж. Отлично. Рычаг есть. И бутылка. И назад. Назад. Назад, назад. А к черту разница, куда назад? Вот. Я же вышел отсюда. Ладно. Что будет, если сделать так? Ничего, просто рычаг взял. Нет у меня еще рычага. Не было, точнее, рычага. Вот теперь рычаг есть. Зачем мне эта клешня, не знаю пока. Ха-ха! No Дергаем. dice without the mine bike. Тогда идем наверх. И вот сюда. А, здесь есть какие-то переключалки. Слезаем. Что делает наш стрелочный рычаг?
Шикарно. Шикарно. Понеслась. Хорош. Так, теперь. Дернем. А, у меня же есть предохранитель. У меня же есть предохранитель теперь. Child's Дергай. play. Ready? Go! Crap! Oh, damn! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh, I better go and ask him. Рука твердая, он говорил. Он говорил, рука твердая. Нужна. Да. Hi there. Huh? What? Oh, hello. А что, далеко до нижней подниму? Я еще парочку нижней задачи ставил по женщине. I have some more, Keep 'em. Док, я слишком Doc. дерганый. I'm a little highly strung. Итак. I can see that. Look at you. The hands, the eyes, the hair. Huh? You should do something about it. Unrest is a handyman's death. If I get too twitchy, I meditate. Meditate? Yes. You should try it for yourself. Давай Like скорее this. помедитируем. Lodge your leg behind your head Ногу and за голову. fixate on a point on the horizon. Wait, I'll show you. Just take it in. What's wrong? You're not fixating at all. Just take it in. Choose a point on the horizon and stare at it. Ah, refreshing. And now, just a sip of booze and... Rufus, do you happen to know where my hip flask might have gone? Why, that's strange. It was here a moment ago. Yes, and now it's protruding from the hem of your coat. Huh? Well, how did it get there? You must either have pocketed it, or we're dealing with wormholes here. Hey, I don't have wormholes. I see the doctor several times a week. Hi there. Можно я еще глотну? What? Oh, I have some more, challenges. keep 'em coming. Could you show me how to meditate again? Of course, no trouble. Just lodge your leg behind your head and fixate like this. Блин, как же он так ногу закинул? What's wrong? You're not fixating at all. Just take it in. What's wrong? You're not fixating at all. Choose a point on the horizon and stare at it. Так. Just take it in. Ну, давай. What's wrong? You're not fixating at all. There's nothing much left I could pocket. What's wrong? You're not fixating at all. I've got Doc's booze, the source of the steadiness of his Choose hands. a point on the and his horizon and breath. stare at it. Just take it in. What's wrong? You're not fixating at all. Точку на горизонте, говорит, выбери. Choose a point on the horizon and stare at it. А теперь пойдем смотреть. Нет, Choose на a point горизонт. on the horizon and stare at it. That's right. Can you see how everything gets more So, focused and how what? the colors are more lively? Oi, I have yeah. fixated on that strange blue shape to the right. Now I let my eyes wander to the north until I see a blue pole. Now I gaze far over to the west to that green thing, and then in a straight line to this blue thing down there. And then, finally, oh,
I'm Что ж already такое, пить надо, чтобы utterly так было. entranced. In any case, you have to tell the world who you are. I am a river. Ретро. Хорош, хорош. After that, I take a good swig from my hip flask, and I'm all relaxed. можно- Got everything? Да уж. Да, хорош. Блин. Не, ну, Фрездев, я бы немножко помутился, бы сам догадался, что на кране надо медитировать. Так, валим к крану. Теперь. I've got Doc's booze, the source of Давай. the steadiness of his hands and his bad breath. Оп. All right. Fixate horizon, concentrate, Ну-ка. and... Oh, tetanus, this is comfy. There's no way I can concentrate like this. What? Oh, I must be doing something wrong. Сиденье. You're not supposed to put things on the back shelf if you're planning to break. Дергай рычаг. Ты сконцентрирован. Oh, crap! Нет, буква No! не. Ну ладно, ей не помешает пару раз попадать. Doc lied to me. I mean, I did everything right, didn't I? Не видишь. Почему ж ты буквы ты не видишь? You're not supposed to put things if you're planning... А, погоди-ка. Оп, оп. I knew it all along. You don't need yoga if you're resourceful. Хорош. I've got Doc's booze, the source of Принимаем. the steadiness of his hands and his bad breath. Ищем горизонт. Leg behind the head? Check. Fixate horizon? Нога за головой. Here we go. Нога за головой. Да ладно, блин. Ретро. Море, вор, ров. Я не знаю. Море. I am a pizza. Yeah, I'm much more relaxed now. Huh? Why is my leg shaking like that? Oh, I'm probably not a pizza after all. Maybe this wasn't right at all. Нет, только не заново, не... Так, ладно. I've got Doc's booze, the source of the steadiness of his hands and his bad breath. Метод тыка. Leg behind the Так, head? нога за головой Check. есть, сейчас Fixate выбираем. horizon? Check. Here we go. Так, смотрим. Whoa. Итак, я... What? Вор... Если я вор... Да не, я не вор. Ром... Нет, я ров. Давай, я ров. I am a pumpu. Yeah, I'm much more relaxed now. Huh? Why is my leg shaking like that? On second thought, I'm probably not a pumpu. Maybe this wasn't right. Да ты запарил, чувак. Еще раз. I've got Doc's the source. Ой-ой. Leg Я behind the ретро. head? Check. Fixate her. Here we... Понеслась. Я вор, ром, море, ром, вор. Давай, я вор. Up. And now?
Блин, вообще так... I think it's working, but I can't feel my tongue allow it to. Походу, чувак надрался. Wow! Давай. Once again. Nice. Легко и просто. Rufus, Rufus, yeah! Ой, хорош. Ну что, пойдем. Пойдем на шахтерский мотоцикл. Может, ее привязать? Ух ты, нас подвинули. Так, кнопочка не выехала? Нет. Вот если бы сюда было. Что за загадка? Ну, она не вылетела, и ладно. Наверх поднимем. Да, во. Переключатель. Теперь мы достаточно не тяжелые. You're quite heavy, babe. And I thought you were making yourself extra heavy when I lugged you up the hill just now. Never mind, the controls are exposed and I have a circuit diagram. This'll be easy as pie. Желтая, красная и зеленый рычаг. И есть какие-то переключатели. Yep, all clear. I don't have any trouble with passing. Где сейчас я, не знаю. Ну что, давай, дергай ручку. Еще раз. Блин, что происходит? Вы видите это? Это не запомнить. Нет, почему не показывает? Ну это одна. Это. Ну это вот это. Это что? Сейчас, секунду. Где зеленый, там зеленый рычажок. Где красный, там красный. Где желтый, там желтый. Понятно. Ты попал в правый нижний угол. А где я нахожусь? Где я нахожусь? Как я телепортируюсь вот в левом верху? Ну ладно, понятно. А, вот, есть. Значит, как я вот через эти точки пройду? Это же что-то с чем-то просто. Окей, вот мы поедем, мы помчимся. Зеленый. Вот, вниз. Так, не вправо, а вниз. Поедем зеленым вниз. Дальше на красный. На красный тут вправо и вниз. Вправо. Дальше зеленый. Что происходит? Нельзя на зеленый вниз. Значит, на зеленом прямо, на желтом вниз. Да, окей. Что вот это за переключатели вообще? Пламер 777, привет тебе. Как видишь, проходим тут достаточно интересную подзадачу. Значит, если мы едем здесь до желтого, спускаемся вниз. На зеленый. Почему нас отправляют? А, это обратный. Это обратный. Рычаги поворота, переключатель не знаю. Да, вот именно, что рычаги поворота, это я понял. То есть, вот тут, видимо, поворот сюда.
Это обратный, а это прямой. Я так здесь не учу. Ну, как раз можно попробовать поехать. Я так, для прикола разок. Вон желтый проехал. Так, значит, все, я понял, я все понял. Короче, желтый, я не знаю, что это такое на самом деле. Там что-то менялось. На желтый наезжаешь, на чуть меняет, желтые меняются. Да. Давай еще раз посмотрим, что там происходит. Вот это вот желтое, вот сейчас, наверное, едет, мы смотрим. Кто меняет направление, я не понял. Да, вот эти рельсы перейдут желтые. Сейчас на зеленый. Да. Все понятно. То есть есть желтую, если поставить, то он меняет желтое направление. У желтых у всех. И гениально просто. Ну гениально. Ну, вообще, ну скажите. Зеленая. Красная. Дальше желтая. Едем сюда, проезжаем. Это зеленая прямо. Здесь прямо. А, вот так. Нет. Это зеленый. Попробуем. Во. Сейчас. Ай! Так, вот это я зеленый, понял, это зеленый. А не должен был. Так, все, это зеленый и прямо едет. Мы разворачиваем сюда. Надо поменять зеленый. О, жесть вообще. Не все так просто, не все так просто. Значит, давайте так. Едем на зеленую, на красную. Красный тогда меняем. Сюда. Поворачиваем сюда. Здесь мы вернемся на это. Здесь. На красную. Ну пусть будет так. Да. Возвращаемся на это. Здесь на желтую. Приезжаем на это. Зеленый. Нет, там стоит, наверное, не зеленую, а красную. Красный стоит вниз. Если мы сейчас... Да, здесь надо поменять направление. Дальше. Здесь на желтый. Да ёпрст, тут походу, короче, он должен не один круг, наверное, совершить. Вообще хз, наверное, один. По логике вещей. Так. Дальше он разворачивает сюда, на красную, вниз. Дальше. С красной он сворачивает на зеленую. А, погоди, он красный перещелкивает, идет сюда. Да. И здесь на желтую. Зачем он красный перещелкивает? Здесь и так все. Зеленый уже сюда пойдет. Здесь сюда. Но на красном повернет сюда. Но на зеленый опять сюда. Так, ладно, сейчас смотрим. Как планеты. Да, есть сюда. Сюда. Дальше на это. Здесь делает. Возвращается сюда. Переключает. Ходит сюда. На эту. Ходит на зеленую. А, вот сюда. Окей. То есть здесь он только сюда уходит.
Если сюда уходит, то все, это конец. Так. А, кстати, можно прямо проехать. Вот это прямо, скорее всего. Вот так вот прямо. Здесь зелененькое, прямо. Здесь так. Вот так. Так, желтенькое вниз. Желтенькое вниз. Желтенькое вниз. Щелкай. Если желтенькое вниз, то мы дальше на красненькой. Блин. Все. Так нельзя. Так, значит, первый вариант. Едем на желтый. На желтый. На желтый. Вот здесь. Проезжаем. Зеленый мы не должны сюда. А, не, мы не пойдем. Сюда. Проезжаем здесь на красный. Красный здесь. Ну, все, разницы нет. Нет, есть. Здесь на красный должны быть так пройти. Приезжаем сюда, желтый сюда нам показывает. Отлично, проезжаем это. Дальше, как из этой ситуации попасть нам нормально вот так вот. Чтобы выехать вот так. Надо выехать вот здесь, на красную, чтобы зеленый-то стоял. Тогда здесь ничего менять не надо. Желтую. Вот здесь. То есть мы здесь проезжаем, едем на желтую, на красный. Черт! Значит, здесь на желтый проезжаем. Проезжаем сюда, но красный нам показывает вниз. Поэтому мы едем сюда, желтый вверх. Дальше сюда. Дальше прямо. Дальше сюда, опять желтый. Зеленый прямо. Красный. Желтый. Нет. По сути, я хотел так, чтобы он сюда пошло, здесь сюда получилось. Но надо желтый поменять. Печально. Кстати, едем на зеленый. Красный зеленый. Вот, здесь приезжаем в желтый. Точно. Здесь приезжаем в желтую. Переходим сюда, зеленую. Зеленый, вот так. Отлично. Зеленый здесь прошли. Уходим. Блин, не уходим. Мы сюда уходим. На желтый и так зацепимся. Так, да, мы залезем сюда, не на зеленый сюда и выйдем здесь. Опять наверх. Так не годится. Что делать? Ваши подсказки. Можете подсказывать. Ну это, конечно, интересно очень. Это такой граф математический некий, у которого существует только одно решение. Узловатые точки, в каждой которой есть... Причем мы должны не все посетить, возможно. Ну, в смысле, наверное, 100 кругов. Вот так. Делаем зеленый. Приезжаем здесь. Здесь не важно. Уходим туда. Уходим на второй круг. Прям, нет, красный меняем. Здесь сюда. Здесь уходим в желтый. Здесь надо будет интересоваться, какой надо правильно исправить. Это позже. Уходим сюда. Красный. Красный нам показывает вниз. Печально. Если мы меняем здесь красный. Он переключает, мы уходим сюда. Здесь. Желтый нам показывает сюда. А ну-ка.
Yeah, now we're really going places. Check it out, babe. Все? Все? Oh, Rufus, you really are the best. True, so very true. If you like that, then you'll love what's coming next. Oh, yeah. Look, the rails are still warm. What? Don't say you've already got one of these new infrared visors. No. My beard sonar has gone to red alert. They have to be somewhere close by. I'll send a helmet fax to the bailiff immediately. You two are shitting me, right? Hold on for a second. My shoulder seismograph is giving me strange readings. You're right. I feel it too. Guys, strange. According to the soul barometer in my boot, the ground pressure hasn't changed. My sock spectrometer is still processing the data. Guys, so it can't be an earthquake. Wait, my kneecap ultrasound detector is registering strange readings from... Посмотрим, как я тут прошел загад. Отдыхай. Hey, I'm still alive. I'm not an easy man to break. They call him Rufus. Rufus. And what a sight, the Lower Ascension Station. I did it once again. You see that? I did it. Я сделал это. Maybe I should get you to a place that is a little more comfortable. Luckily, it'll be a downhill ride from here. So, do you want to be carried? Which would be plain boring. Or do you prefer the fun and fast way? Yes! Че, серьезно, что ли? Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to goals subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay except for the reward. But it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Well, you'll be safe here for now. We just need to wait for your fiancé to show up. That Cletus guy is really a lucky fella. I hope he'll keep his promise. Well, now we just have to wait. I guess I should search for a way up to the platform on top of the tower. The view should be good from up there. Так. 3 рычага. Автомат сахарный ват. Рычаг. Шкафчик. Подозрительные лампы. Автомат с анчоусами. Подозрительной лампой в лобби. Знакомое название, значит, сохраняемся, во-первых. Прошли как-никак часть. Да, переписать. И в главное меню, и назад. Так. Так. Гоал. Что с... We've been through a lot, haven't we? I bet your fiancé isn't half the daredevil I am. Huh. Ладно. С анчоусами. One fish of the day, please. Ugh, I should have said which day. Давай, забирай. Анчоус на палочке, отлично. Nah, I still have some. Так, отлично. Рычаг. Что дальше? Oh, this selects the flavor of the cotton candy. Huh, seems to be broken. I'm sure I have to solve this lever problem first. I know how things are going down here. These lamps must be of some significance. I just know. These lamps, I just know. Все одно и These то же. lamps must, I just know. One serving of cotton candy, please. I suppose the machine has no ears and no eyes.
Otherwise, it'd be able to see who it's dealing with. Да, я же Руфус. Так, дергаем первый рычаг. The switches change the lights. There are 3 on this side and 1 on the other. Whoopsie daisy. Aha! 1 off, 2 on. I'm getting there. Так. 3 and 3. That's 6, isn't it? Что? I have to think binary. 3, 1. It's impossible that these levers don't have any significance. It's simply impossible. What if I calculate cross totals? What if I calculate... It's impossible. It's simply... I'll get there eventually. It's impossible that these levers don't have any significance. It's... I've had that before. I have to think binary. Hey, there's something behind it. What the? A plug! Oh, man. Not really. You crazy? It can't be that easy. Ah! Ну, зато пролетел. Я не хочу это сохранить. 1 serving of cotton candy, please. I suppose the machine has no ears and no eyes. Otherwise, it'd be able to see who it's dealing with. I think some kind of stick. Now it's set to calzone. Now it's set to It's impossible that these levers don't have any significance. They're all prime numbers. 1 serving of cotton. I suppose the machine and no eyes. I think chewing gum, and fast. What? I want chewing gum. Huh. Voice control, see? Класс. Есть жвачка. Machine, create a new flavor from this. I hate gadgets that only do what they were designed for. Yummy! Skewered, and they had those when I was... Wow! Exactly those. Any foodie knows anchovy... All I wanted to have was... Ага, вот. Знал. Давайте еще раз. One fish of the day, please. I should... Let's stretch something. Damn, let's get up. That's strange. Something's... Damn, he's on to us. Let's get out of here. Machine. That's strange. Something's... Damn, let's get out of here. Входим в лобби. Звук идет уже, честно говоря. That's the entrance to the candy shop. After Dad left me, I lived there for a week. Or was it an hour? Time passes so slowly when you're high on sugar. Интересно. Вестибюль, вниз. Пойдем пощупаем дверцу.
Давай я тебе сладкую воду дам. The cotton candy would have to glow in the dark to be useful here, but the only thing it's capable of is tasting bland. Что, придется сахарную вату сожрать? You don't even taste. Huh. A group of track in a made with cocktails and colorful twists, or it's hard to make out any detail. Блин, кошмар какой. Я понял, кажется. Нам нужно светящаяся сахарная вата. Now it's set to calzone. Now it's set to phosphorus. Фосфорный цвет, отлично. Начинаем с фосфором. Теперь надо дедушку на свету подержать. Hey, my epic Gregorian choir is back. I thought I'd left that behind at the crane. Теперь вниз. И оставляем фосфорную эту штуку в нише. Похоже, все складывается удачно. Huh. The mosaic depicts a bunch of little guys. They seem to be building something. The raggedy-clad little guys carry giant steel girders up a steep ramp. The fancily-clad ones stand at the side and design fancy ornaments. Hey, that's the Ascension Station, the departure to Elysium, and I'm there too. Во двор башни, вестибюль. Все прекрасно. Светильник. Пойдем. Походу надо вытащить эту вату и посмотреть все витражи. Huh. The mosaic depicts the upper class leaving the planet. The lower class remains behind. Whoa, those guys are really fed up. They shout at the traitors and shove barbecue lighters and sausages on giant forks in their faces. Must have been Barbecue Thursday. Барбекю четверг. Отлично, забираем сахарную вату и грязный. Надо его помыть. I believe there's a tool that was specifically, at least, I think Tony once mentioned something. Камушки. Ну, возьмем немножко. Ламп, лифт. Что-то здесь локаций столько, ёлы-палы, нифига себе. На платформу, панель управления, топливный бак, ящик уборщика. Ящик уборщика. Швабра. И мыло. А веревка там есть? И ведро. Крышка топливного бака. И топливный бак. I can't see whether it's full or not. Plus, I don't have a match to shed light on the bottom. Too bad. Круто. Ну, молодец, что придумал спичку кинуть. Мне так кажется, панель управления тут не все так просто с лифтом. R-U-F-U. That wasn't it. Maybe this? R-U. Nah, I've tried that. But what else could it be? Действительно, какой-то пароль может быть. А как проверить? Витражное стекло, рыбку, швабра, жвачка, мыло, камушек. Камушек бросить в бак. И по звуку. Nah, my coat has enough oil stains. I want to look cool when I parade into Elysium. А в лифт нельзя? Damn. Is anything working here at all? Ясно. То есть в лифт нельзя попасть. Так, берем, значит, швабру и ведро. Shouldn't there be something in the bucket first? Or water or something? The soap is filthy.
What are you gonna do now, you bloat? Так, отлично, будем убираться. Надо вымыть это витражное окно и понять, что к чему. И поэтому нам надо идти, походу, во двор башни. Что воду мы нигде... Плюшевый утконос. Это французская дверь. Что? Ручка. Клаксон. Деревянный чемодан. Обут. Бочка с водой. О! Рычаг крана. Идем в бочку с водой, наберем воды, что ли. Ну, что-то как-то не страшно, что это за вода вообще. Но она светится, блин. Foamy. Пойдем помоем. Хотя я ему... Yeah, that would really be super cool. But as long as nobody's watching, it would be a total waste of effort. Pretty deep and might be the nuclear reactor. Деревянный чемодан, что предлагает утонуть? I'll save my telekinetic power. А, он не может пока что залезть. I'll save my... Все, окей, понятно. Видать, как-нибудь сверху, с лифта. Надо будет залезть. Так, берем теперь тряпку и моем это все. I can't believe I'm doing this. I hope the historians will never learn about this bit. Весь ГГ это знает, чувак, ты что? Crap, the mop broke. What an unfortunate occurrence. Теперь у меня есть сломанная швабра, блин. Huh. The mosaic depicts the cable boat leaving Deponia, just like I will be doing soon. And hey! Someone has scribbled something on it. It must be the password for the elevator. At least, it's written right over the picture of the elevator clock, exactly where a piece of the mosaic is missing. Crap. Well, will you believe that? The stone won't stick. What now? No, the chewing gum isn't sticky enough yet. It's too dry. Fresh chewing gum is no fun. You can't stick it anywhere. This doesn't say anything about flavors. There's a dancing cockroach depicted instead, with a hat and a cane. That's stupid. Жвачка не очень вкусная. Раз там таракан танцующий. I'll keep the rest for later. Much later. Не скоро и потом, действительно. Пожеванная жвачка. Someone has scribbled something on it. It must be the password for the elevator. At least, it's written right over the picture of the elevator clock, exactly where a piece of the mosaic is missing. Now, we'll have to use some extraordinary dexterity. There are still more pieces. Well, no problem. I'll have that solved in no time. Они под тем же углом сохранены или их можно вращать? Так, это что? Да ты шутишь. То есть берем... Ага. Прикиньте, сколько здесь пазлов, блин. Ладно. Все просто. Это сюда. Ну где? Не. Стоп. What? Хорош. О, четко. Так, значит, ищем еще полоску. Поход. Так, дальше. Угу.
это уже более лучше. Но нет. Да. Так, что с полоски есть? Должно быть. Вот это, например. Блин. Так, ну, достаточно просто. Просто пазл собрать. Читер. Читер. Дальше пошло поинтересней. Сколько все какие-то одинаковые. Вот. Так, отлично. Не, полоски точно должны быть. Что-то вроде вот такой. Да. Теперь да, это вообще капец. Они одинаковые, все одинаковые. Стоп. Хорош. Так. Не, точно сюда. Так. Собрались. Еще вот такой надо. Нет. Вот так, значит. Ага. Так. Теперь что-то вроде вот этого. Сюда. Теперь. Тоненькая полоска по краю. Нет. Ну почти. Тоненькая полоска пока. Во! Вот. Теперь что-то вроде треугольника. Тоненького. А, не треугольник. Замыкание здесь. Блин. Вот такая форма. Отличается только. Ай, как это? А, да, нет. Да, вот сюда. Отлично. Так. Дальше берем. Тут еще, походу, логика, они одного цвета рядом не встречаются, поэтому сюда, скорее всего, красный. Ну какой? Ну, например. Да. Так, дальше сюда, наверное, кто-нибудь желтый. Но мы не будем так играть с судьбой. Не будем. Так, здесь может быть зеленый. Да, не может быть, точно. Так, дальше, вот здесь точно желтый. И вот этот. И так подходит. Здесь красный. Нет. Да ладно, зеленый, что ли? Теорию сломала. Блин. А, вот тут два синих. Теория не работает. Вот. Так, о! А вот и желтый проклеивается. Так, все становится на свои места. Угу. Красненький. Так, какой? Не. Серьезно, что ли? Где еще кусок? Я не хочу все разбирать.
происходит? Ну. Huh? Why doesn't this fit? I guess I'll just have to press harder. Хорош. Вы хотите сказать, что это все надо разобрать? Still not right. I'll get there. Да ладно, вы шутите. Я же собрал идеально. Да вы издеваетесь. По-моему, идеально собрал. Go in! Go in! Damn thing, you're supposed to... Oops. Uh-oh. What about the elevator code now? Damn it. The system reboots. The code for the elevator has been reset. Here comes the new one. Something really cool. R-U-F-U-S. Oh yeah. Короче, все правильно сделал. You're right. The password is Rufus. I've said it myself. Нормально, все по хардкору. Все по хардкору, правильно. Так, значит, что есть у нас? Это есть, это выполненный баг. Пойдем наберем пароль, что? Должны поехать. R-U-F-U-S. Hey, what's that supposed to mean? The password is Rufus. I've said it myself. Or have I gone crazy? So far, so good. Now I just have to wait. What's that sound? Почти. Это же весело. Веди, чувак. An Organon cruiser? What are they doing here? Is this a trap? Is Cletus an ally of the Organon? Well, I guess I'll have to take a closer look to find out. Как насчет рычаг нажать? Я бы нажал. Собрать флаг. Давай повесим тряпку. Come on, be useful. Stubborn thing. Везем. Спасательное судно. Украшение. And why not? See, that's what the... Так, повесить надо будет что-нибудь. Кормушку, прошло. Отлично. Что за украшение? Что-то мы спилили, отлично. Теперь возвращаемся к лифту и бежим к подружке спасать ее. Топливный бак. Для чего все это? Пока. Holy smoke! Those are the same Organons that were threatening Goal. Maybe they caught that Cletus guy. Yeah, I knew he'd be a whip. So what am I gonna do now? I guess it's better to remain hidden. Maybe I can find out something useful. And you're sure that this Rufus character is naive enough to bring your fiancé here? Absolutely. He's a self-centered, greedy rat. The expectation to get to Elysium will lure him here. A greedy rat? Why, that lousy... I really don't understand what you see in this woman, Cletus. As far as I'm concerned, she's simply an unpredictable risk for our joint venture. Believe me,
After everything she did, I'd prefer to leave her behind on Deponia too. But I need the ascension codes to return to Elysium, and those codes are only stored in her brain implant. No goal, no ascension codes. And without ascension codes, there's no joint venture. I don't like it. Ulysses will have us both executed if he finds out that your companion is... Shush. There he comes. At ease, bailiff. Report. There's still no trace of the Deponian, Prime Controller, sir. Then what are you waiting for? Carry on with your search. Even through this drone, the stench is unbearable. At last, it's time to put our plan into action. Yes, as you wish, Prime Controller, sir. Let's get to work. The faster we're done here, the better. I entirely agree. I'll have a look around the platform to see if this Rufus has already arrived. You'd better stay in the background. We can't risk that rat bailing out on us before we have the ascension codes. Подножку, давай, завали его, ты сможешь. Wait a minute. That Cletus guy, he looks just like me. Maybe not as attractive as me, but how can that be? And I don't like what they were talking about. I didn't get everything they said, but they're certainly up to no good, and I can never allow Goal to fall into the Organon's hands. First, I'm gonna have a word with this Cletus. Junk help him if he tries to deceive me. Вот, конечно, палево. Че, витражный стекол не подобрал? Now the shard is... But the chewing gum still looks up. But it's no better than a... Я спокойно здесь не пройду, да? Так, давайте засейвимся. Ну, во-первых, да, мы скоро заканчиваем. You're right. I can't get it. The Organon... Он сам не пойдет. Окей. You're right. The password is... Ну, пойдем. Отлично. Я кину в него украшение. Пойдем поговорим. Пойдем поговорим с этим мужиком на меня похожим. Cletus. Rufus. Finally, I face you. Wrong. It's me facing you. That's what you think. I was facing you at least 3 seconds earlier. Keep telling yourself that, buddy boy. Enough with the discourtesies. Where is Goal? She's safe. Well, that's just perfect. Genius. No, you're the genius. We had a deal. You were supposed to bring Goal to me, and then I'd have taken you to Elysium. No Goal, no deal. So what now? Okay. So, the deal is still on? Only if you keep your side of the bargain. And you, Чувствую подставу. Ladies first. Здесь не 3 части, мне кажется. Why should I trust you? Why should I trust you? I asked first. Why do you bear such a striking resemblance to me? You've got that wrong. You bear a striking resemblance to me. You wish. You look more like me than I look like you. Only I am much less ugly. Oh yeah? Well, you're even much, much uglier. Oh yes. Have you looked in a mirror lately? Yeah, that's one of my favorite pastimes. Same here. Точно как я. What's the agreement between you and the Organon? Well, why shouldn't I just tell you? Deponia is going to be blown up. What? Oh yes. I'd forgotten that I'm speaking to a Neanderthal. Deponia, boom. Boom? Yes, boom. The whole stinking pile of manure. And Elysium knows this? About the blast? Of course they do. We placed the order years ago. What do you think the Organons do all day? Delouse their mechanical beards? What will happen to the Deponians? Well, physically speaking, they'll be converted to energy.
Theologically speaking, well, let's just say there won't be a star in the night sky for Ах ты, зараза. Whoa, that's serious. Well, to be honest, Deponia is believed to be uninhabited. After all, the surface was declared uninhabitable eons ago. Just when the controlled destruction was imminent, there were rumors. Supposedly, there were humans on Deponia, they said. That's why the elders appointed an inspector to get an assessment of the situation. And now, guess who this inspector is? I am, you troglodyte! I see. Oh. One thing that I don't understand, besides the meaning of the word troglodyte, why didn't the Organon report that there are people on Deponia? They know we live here. After all, they've been terrorizing us for years. They impose customs duties, they block trading routes, and they steal babies in the northern quadrant, which might just be a rumor. Ulysses had his reasons to keep Elysians in the dark. But now you know the truth. Yes, I know everything. Okay, that means that Deponia won't be blown up. Right? No, wrong. Ulysses explained it to me, and we've come to an agreement. My report to the elders will state that the planet is indeed uninhabited. Deponia will be blown up after all. Do you have any problems with that? I mean, what's it to you? You'll be safe in Elysium when that happens, won't you? Well, you do want to get to Elysium, right? Yeah, sure, but... Все-таки у нашего героя отличное сердце. Blow up Deponia? That seems a bit extreme. I mean, okay, it stinks. It's not really a looker. It's not really a place for someone like me. But I know a few people who are attached to this pile of junk, which might have something to do with the fact that they live here and all. I mean, I'll admit, they are all idiots who wouldn't even recognize a hero if he happened to set fire to their cabbages. But blow it up? Yes, blow it up, demolish, cremate, eradicate, just like that. Whoa. I don't care at all, but Goal won't like it. Well, you're not wrong with that assumption. Goal has proven herself to be a risk, but that's been taken care of. What's that? That is a consciousness cartridge. To be precise, it's a memory backup of Goal's personality. I knew that. Goal's whole character is stored on it, including all her memories, up until she first laid eyes on Deponia and its inhabitants. She will never know what happened here. May I? Hands off! That's not a toy! But it's sparkling. В голову людей вшиты такие, так сказать, мини-компьютеры, которые контролируют. Ну, блин, просто память. I think I've missed something here. But you haven't missed that Deponia is about to be blown up, have you? Yeah. Boom. And that I have to inspect Deponia or to examine rumors about... Got that too. And will I? No. You'll keep your mouth shut so that Deponia will get... Oh, bravo! Yes! Oh, boy, am I good. О, выбор! Сейчас будет драка. Ладно, отлично, я ненавижу Deponia как никто другой. Я не допущу. Well, I will never let that happen. Well, in that case, we don't have a deal. Too bad. You would have liked life in Elysium. Let me just quickly contact the Organon so that they can... No, wait a minute. I wasn't finished yet. I'll never let that happen is something that somebody somewhat attached to Deponia would say. I, on the other hand, Ах ты, даже нет вариантов. Great. Ну, блин, There's no one who hates Deponia more than I do. Oh, yes. How much do you hate Deponia? Тут воняет. Stinks. Well, your deodorant does that too. My what? Он даже не знает, что такое. There's nothing but trash around here. Yes, company included. I deserve better. That I highly doubt. There are only idiots living here. And you're living proof of that. Okay, let's just say I hate this place. I don't know. It appears to suit you well. Say what? Do you know what it's like to wake up every morning surrounded by garbage? Between leftovers and dirty laundry? The wash basin is leaking, the toilet overflows, the fridge is empty, and the water smells like it hasn't had a bath for months. And then those permanent cries of, Rufus, do the dishes, find work,
Tidy up for once. Get it into your thick skulls. The whole planet is a trash heap. We walk on trash. We eat junk. You want me to get my ass into gear? You can watch my ass disappear. I'm going where potential is not just fertilizer that gets strewn on the cabbage beds. What can a man achieve in this trash heap anyway? Be freaking mayor of freaking garbage town? The job that even the noble master dodger of responsibility didn't want? Count me out. You hear me, Dad? Count me out. And you know something else? I hope you fell into a manure tank. I'll wave goodbye when I pass you on my way to Elysium. Look at me. Who's the filthy little litterbug now? Huh? Who's the litterbug now? Okay. You really do seem to hate Deponia. You think? Да что ж ты каждый раз... Да. So, the deal is still on? Only if you keep your side of the bargain. And you, yours. Ladies first. Grrr. The Organon really plans to blow up Deponia? Exactly. The whole stinking pile of rubbish. Kablooey! Do you have any problems with that? All right. Oh, yes. Да, Okay. это опять. Stop repeating everything I say. Only if you stop repeating everything I say. But you're the one who's repeating everything I say. No, it's you. No, it's you. Oh, yeah? Oh, yeah? Oh, yeah? I'll go and fetch gold, finally. Карман? Hands off, damn! Ну, попытаться стоило. I've never been so close. Мне кажется... Так, что по времени? О! А по времени как раз самый раз. Мы поговорили с этим чуваком. Сохраняемся. Нам двоечку. Сохранить. Писать. Нет, давайте это, наверное, отделим. Пацан. Да. Сохраняем. Хорош. Неплохо, здесь много слотов. Так, идем в главное меню, собственно. И я думаю, на этом мы сегодня будем прощаться. Достаточно уже времени. Да. Я так как после болезни, поэтому не могу долго стримить особо. Надо прийти пока. В силы набрать полностью, а потом уже как получится. Ладно, ребят, спасибо всем тем, кто пришел сегодня на наш стрим. Так сказать, я уже все забыл, так отвык стримить. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, так сказать. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Ребят, значит, так сказать, до свидания. Пока, Гений, Клаймер 777, Шлек, также FreezeDev, если ты там слышишь. Ребята из чатика, все пока. Все, кто просто смотрит, тоже пока. Ну, подписывайтесь на канал. Все видео по данной игре, ну и вообще по играм, они будут скидываться на YouTube, на мой канал. Ссылка, которым будет, есть у меня, собственно, в описании канала. И также они в моих видеозаписях здесь на ГГ, на Гудгейме. Все, всем спасибо. Всем до новых встреч. Следите за анонсами. Пока-пока. Now as it is written, our hero was smitten and rescued the maiden from impending doom. On a horse made of steel, evil guys on his heels, he rode with a girl into dawn's early gloom. She awoke by his kiss, well at least more or less, and the whole part concerning the uppercut scare can be pinned at least to some extent on her damaged brain implant. Anyway, in a big picture, who's gonna care? Huzzah, who's gonna care?